How many of you recognize that we are living in a day like no other day that the church has ever known? I don't know, and I used to think I was the only one, but I know I'm not, that senses that there is something absolutely incredible just ahead of the church of the living God. And all you and I have got to do right now is just keep on moving forward. Look at someone and say, keep on moving forward. For God is going to do, oh, that's weak. Look at somebody and say, keep on moving forward. For God is going to do what He said. As a matter of fact, even if you failed the first time, get up and do it again. This time it's going to work, because this is the hour of visitation. Sing, children. This is the hour of visitation. Hear the Spirit. Yo, Mushianfo. I'm ready to say tie Awurade Nyankopon asem. I'm ready to say yema honhom na duane die. Yen sese yakoma ene ya adwen. Yen kate ene ne mompae. Tumi nyina awura yeda wase. Papa wasem se na no pa wi anumre wo ma ye behia. Mredu se obefa memu kasa e kire yen. Esre wo se obeme aye asem tiefo yefo enya asem tiefo kwa. Fa memu kasa ma yente wonne enye nipa ne. Yeda wase se watie yen. Adom no nti agirifo enjeme so amen. Abusuafo ena asema me de ba matuni din se adom no nti yentena se mabone endoso ana jeme so amen. Adom no enti menuaba ma wutie mi ene enkofo bi ede ensem bi eyiyi omho ano ewa asase wesu asem ne beko na wie ye no na Kristo akasa kire me nu mienu na ba bia ye gina no se ya oboa yam yetimi agina ho se nya oboa yam yetimi atwe ho afiri ho bise ne maye no aben edu mila wo se me nu mienu ya hwehwe no kore kwan no na ye de ye ho etoso na enipa ye ne ma entene na sa wukobie wa no ka kire na ayasem ba ko pe no be ka kire Kristo sum ewa akumamu Kristo sum no ewa akumamu ena heaven na ye ko no adum bi nti ene ye de ko heaven jeme so amen. But ene anopa wie numre Kristo fam so akasa kire se sansem no ebe ya twaso sansem na ya na wodi yi ho anu no ebe ya twaso jeme so amen. Ewom se adom no enti ona ama menu mio ne yenya nkwaje adom no enti ana ama menu mio ne yeda yetimi sole ye adom no enti ana menu mio ne yakwa yetimi ba adom no enti ana de yempe no ento yen adom no enti ana ye ne abusua yete asomdwe mu adom no enti ana yen soso de yebusa free Kristo ho yen sa tumi aka adom no enti ana yetimi kasa yetimi didie yetimi to yetimi twia jeme so amen. But yemfa adom no enyini ye ho ano ebra ye di bone ha jeme so amen. Menua ba amre we yemra se wo sha adom no mu a wo sha adom no unni adom no mu a unni adom no
ene obi di nkwase asem pa uko ka che no be ka che se wunye Kristo wuye nyame ana wuye nyame una bebu maten atemu wo Kristo ho nyamsom no wa akomam wa keka ne ope onim de wo ka because asafuna wo mu no sofo no mfa nyame asem ntoto abrabọ na wo bọ no ho e ma ne hu se nsem a wo keka no mfa so obi afiri so ma tinimi na me bebo no wo se enyemfo wano enkoto amane mu emfa wano enkoto amane mu jemeso amen. Romans 6:1 bebie ne ma bi so a kire yen na ya na montu a yetuo no adom no nti amaboni adoso adom no nti ama wontimi nya sebi won kwase asem dan da nyina wo ye bibi ne koka no apega wo quotation oh heaven de ya adom bi o heaven de ya adom bi o dem fa ye tro no yemie Romans 4 enwoma etrensia chichemu baako awurade nyankopon asem ne wo se afe ye beka sen akristofo ye beka sen wiasefo ye beka sen yene yatu ye ho asi wo se yesum Kristo ade ne ye beka me to aso yentina bonimu na adom no endoso ana jemeso amen ase yentina bonimu adwaman na ye bono yentinam konkonsen kusu ni papa mu no akayo ne abufuo no ahantan ne anibre no nyama entene nyama ense nyama enye ne de abrabọ ye no sa boni na Kristo so won pe no eti yentinam ama adom ne no so na 2 was there bi da yen yewuma boni no ebe ye den na ye beda so atena ase wo mu jemeso amen. Sister, so ti boni mu a o ti boni mu wo ye tinni ni a wo ye tinni ni wo se enti ye be kan sei anase enti ye be ye ndai ye ntina boni mu e ma adom ne no so ana ye ntina boni mu e ma adom no eno so ana memfa Kristo ni ntome ho so na me nko so anya bone efise adom no nti na me bie wani wa adom no ho ne wanku na motu awutuo sister brother enkane no sane ye kan Kristofo a na nka me no mionu na nka ye amane amanfo na nka ye nka ho nyankopon edi Kristo sum ne ma Israel fo ko a Abraham asefo Jacob asefo jemeso amen na Jesus Christ ba ye no sa adom na da Israel fo no so no Jesus Christ bebie mu ma yen soso amane amanfo no yesu nya chance ni bi edebam jemeso amen etimire bi Peter Jesus Christ didn't see esuafo ni nyina no Peter obompaye no e sata no ye fasting ti mi ye pa
Bible say na ekom de no e wa basuru bi anu oye fasting no ho ti bra no obo mpa ye na ho konkono Jesus Christ e kasa kire say Peter enam na eba no sole nyekumbi nedi Bible say no asese mmoa bia wo saa container na free suru eba in spiritual no no asese enam bia wo mu bi ti Peter ehu ya no say da bida nya dia me berin na ma entie aboa no ho ntie bekun ne mawe wona Jesus Christ ka chen say Peter wo ne hwan na wo ade a mema awurade Yankopon na Jesus Christ mabono obeka sa ho matine manyina ho amam temiye pa hamra na Jesus Christ de kasa kire Peter menu wo yemienu nti ye hade wo asomafo Acts 10 verse 9 o say atifia o say Petro anisuade hunu na ade eche na onam kwan so reba klonu no Petro ko aban atifi kobo empire na ade eche na onam kwan so reben krono no Petro ko aban atifi kobo empire ebeye don a etoso insia na ekom de no se na opese odi bribi ka na no orese se no ade eto ne so 11 na wohunu soro se abie na ade bi a etese enra kese a wachechire no ahina 9 resane aba ne so na orija mu to form 12 emuna asase so entoteboa ne won a owia ne wiem entatraboa nyina bi wo 13 ani bi bai ne enchen se Petro sorikum di 14 na Petro se the bigda awrade efiri se mini bribi a wachre ana se ehun entie da 15 na ene no san ba ne nchen emprenu so se de Onyankopon ate ho no emu no achiwade 16 na yeye emprensa na ofa ade no ko osoro bio tio na ofa ade no ko osoro bio na obofo bi Kristo ama obofo bi akoyi ne ho adi a kire eripa bi efe no Cornelio anu ya manfrani ti seme ene wo eti na Kristo fa enam ne so akasa a kire Peter sesa ni pa no oba ne nchen osoma ama sankofo ne nkofo bi ba ne ncha ba be fa ne de na koni fie amara kwa akokyerekere ni fiefo ni nkura ne ne mfena teniye pa ni nkura ene ne mfena ama wo mo susu anya nkwaje my brother sesi na woto ni jasa nsem ne keka ho adum binti se wunya be ye Kristo ni a wawura adum no
Wunya beye Kristo ni adom no wawuram adom foforo bi eni ho ma biom anu anam ne evangelist Daniel edi nkomo bi ana me ka che ne se enye easy say nipa obeda asole na wo se wo kwa asole it's not easy okotena fa akose wutie Awurade Nyankopon asem sister brother sa adom ne nto so a utimi mfre ho Kristo ni sa adom no unya mu chefa enye easy sa obetuma fra ho Kristo ni jemeso amen wanya akonya no minu mienu ya nya akonya no ani yedi nkwasasem no yedi akonya na ya nya ne di yiye wano sister brother mpanifo bu baby se de wawuo nim kasa kata oto sisi a woda hoyi ana wutie mi a wujiri se wa adwene mu da hoyi enya ade a wobewro ho de akonema abonten da because hu say abodan for the hoso omro omo to no modam etutu osesi a unim ade afa no unim bibi afa no se kata oto but wa kata oto de nya ade a unim sister brother ami ahu mo bose de dan da nyina wote ne kura no entiti asem bi ewo as honoma as 10:33 tio as 10:33 going ti asem ewo o say enti entem ara mesoma ba wo enchen na wo enso wayon yie se waba na afi ye nyina ehye Nyankopon anim se ye rebetie die Onyankopon ahye wo nyina tie apatro ba ye no akọ man ni nchen na oba ye no oso sa na me yi sa de ne che ne man ko amaniaman mu ni ene ne konya ekoye nkyerɛkyerɛ na oba ne suafo ne nkyɛn no suafo no nyina to manu guo no so sɛ firi nkyɛn kɔ ne wakɔ wɔn na ɔmo ho ntie ho wakɔ amaniaman fo mu ene ɔmo akɔkyɛ ene ɔmo akɔtena ene ɔmo akɔdidi ene ɔmo akɔkasa tie ni ye pa yɛn hwɛ asema Peter kae ɛwɔ Acts 10:34 na Petro biye na no ka se no kore na mahunu se Onyankopon enhwe onipa anim 35 tio oso Onyankopon wonhwe nipa anim 35 na emom oman biara woye adetenene enipa biara woye adetenene no Kristo pese woye dai oje no Kristo pese woje nipa biara woye adetenene ti Jesus Christ wo no obewu ye sole ye no menu mienu obi biara obeya adetenene biara no Kristo hu ni mobo eje sister brother you heard the Romans 6:15 Romans 6:15 Awurade Nyankopon asem no wo say ene na adai ye baya bone efiri se yenim emra ase tio ko se ko fo bi de adun binti eyi yo mo ho ano heaven the adun bin yare ko heaven yo to odi nkwase asem kwara ko kasesi obekasa asem na kire ana bible no busa yen se ene na edien ye be ye bone efiri se yeni emra ase na emom adom ase ye be ko so aye bone efiri se yeni emra ase na emom adom ase no waka da bidda na me ba kire wa adom na ase na ohun ba bia wugina ena adom no da ho ma wo mu ena o ma adom no eni ho ma wo mu biom and brother so we jai boni a
My sister, so we jai bonia. Oh, I do know. It's one hour was so more sharp, do not you quite know your Tibon. Because Jesus Christ said, or Baba Isha one hour while you la. Tio, so Barisha 1 hour while you la. 1 hour yalie. Come on, not tell Bonnie phone. For the sea for a corner and go catch and say, I will be also in Patini in Nania Bonnie for to J4, no mamma for conquest for, and some bro for, a Hantania Homa so for, and new breath for Aboson so for, Aboson so for, and I know much war, a tune said the day. Jesus Christ catch it almost say, dear Wayalia, and here a drew. Here Yarisa, and then dear one yali. Tio, it's your domino. At the homo now, yali, no more monali. When I went him Christo now, dominate the homo home. Was in conform or by next, a chasom buying him. Sister, say the punas you want and so talk, giddy bonting. And will be a being proud to say, well, one person home for no. Brabe wura dan nim tie o brabe wura dan nim ana ye die Amerika ana makwa akowuram ana wakwa akowuram obi a wa bonten a wodi Amerika wonya wura dan nim no obeja Amerika ne ko obekọ so akwa Amerika akopem se obewura dan nim de ogina bonten a won kwa Amerika so obewura dan nim no enso na eto na bebo na e na sembo no ebe buna man ho afọ nsuo ne be buna man ho afọ eti so onya be wura ban ni mu a wawura adum nu adum bia na ho ma obiem eti sister brother boni na odu abra boye no akonya na wo se odinya adwen satra na enie jemeso amen na me masada pa amekasa akere wa adum no nko aho kofo bi di adum ni yi wo mo ho ano fa dum ni yi ho ano na wo so ye Kristo ni nko ade a je adwaman mo kusu ni papa mu no akayo ni ahantan ya homaso ani bre no hwe hu firi ho abosonsom no Kristo ni a wudi nkomobone wudi nkwase ankomo stickers bu ho no ma ye Kristo ni ense se wo yusu stickers sene mabu ho ma tene woni pa ni so no awie ye no eyiwuo ka no kura kire ko sticker oba ro no ho no wo so no to bra Bible say oba nsa tale ese oba nkata no ho na oba wayi no ho a wo so no to wo de ne sticker to group mu wo de fato adwene ho asema meka no ya de papa etu obi a onim Kristo no o wadom no mu wo de wo se wo ye de tene no wo mfira adom no ho ko so se de oba hwebuo no so no to oba hwebuo no so no nimu ne bebuo na de ebo no be hwe no so no e be yam no ase mo se majapade wo fa ako a remo ne akromfo ntimi bubu nkowia na remo ntimi nse no ameya sise ne fa ako a akromfo betima kowia na remo awe ase no sister brother adom ne mre ne enie uhyem adom ne mre no enie utim nante se de Kristo pesa wonante ye nye de wa nkasa pesa wonante ye na wo de adom na yi ho ano ye hwe Romans wa 6:14 Romans 6:14 Awurade Yakobon asem nie wo se na bone winni meso efiri se muni emra ase tio Mr. Statini biom Romans 6:14 am the pa wo se na bone winni moso efiri se muni emra ase na emom mo wo adom ase
See, some of the Bible ne kano. What's in them bonny to me, dear so. If you say Nimala asset, now you want I don't know assay. If you say we not back Christo Mua, maybe any home obium. Says such a wadging any home obium. Jaya Jamamo, any home obium. Kusu papa mujai, any home obium. If it's one bar dominum, obi o wa dominum or more jamai, obi o wa dominum or Nikon consa, obi o wa dominum kusu papa mun canabrabo, obi o wa dominum or yet de Christo pe, or anti de Christo pe. So you Christo ni, that's our domino. Ah, they can once seven are doomed to the heaven. So about dominua, who said Jamai upon it. To be a old boy Jamaiano, we knew because I am a crap pass, wouldn't pass. I don't know Christo, they are domina my and that's a Christo see near Jamamo. That's our old boy Jamaya, would say Christo as some. And today, the chess out to Manu Muchafa, wouldn't Muchafa, Jemeso, amen. Wouldn't ya dominu Muchafa? We had in such a water. Minya Bema, Minya Bar. We had in such a. So, did you say we a Christo ni? That's what such a word in the air. Any I don't know. Would do tear room to come free bonnet. The Christo Pier. No Buna Tanya. Or should do any papa or bear bonnet. I know me, man. Or now when you know, sure, Macacalabi, no more minimum, no sure, Mupi. Sister, brother, wouldn't you more know who says it? Uber Jesus Christo divia. I don't know who's him. You heard Romans 5:17. Romans 5:17. I read in a couple of seminary. Or say, Nase and Nam Obako for so. Obako for no so. Na owo di Obako for no. And from so di hene ah. Di hene ah. Namia somewhere do. One ah. When ya adom ne tenene achede a ebro so no nam Obakofo no Yesu Kristo so bedi ahene enkwa mumom ti o se na mbakofo so ne huru bone ya Adam Eve na kwati aduaba no ana abonsam ne ma bone e baaye na mbakofo so sa na mbakofo so ama yen so ya nya adom no mu sefa oni Yesu Kristo Jemeso amen tu ba je urade Yesu Kristo dia my brother my sister adom no udu tie awuram dia aka ne so betwe ho afiri bone adwensa kira ni ho emma obi a wonim Kristo adwensa kira ho ma wona a wonim Kristo sister so wonim Kristo dia when you be a friend Jesus Christ now you say we don't want to use Christo so you can Christo for na aka ho bi dia and you show blabo ye na me mo hu say sansem na di ye ho ano no obi ya de na ko kache na me de me heaven dey adom bi ye de ko heaven o adom bi ye de ko sister brother so wunya wunna adom na wo ye ka ho asem no adom no won ka ho biom so we adom no ho adwuma de a wo nkwaje wa anya adom no ho adwuma de a wa yira ti se sia na wo ti ase na wo so ya adom no ho adwuma ye hwe Romans wa 5:21 Romans 5:21 Awurade Nyankopon asem ne wo se na sade bone di hene owuo mu no adom enso nam tenene so adi hene afa yen Awurade Yesu Kristo so koda enkwamu ti o se na sane bone di hene owuo mu no asa na ye bewie no ba mu hu se do ye bone no owu ko owuo na do ye tenene ade no tran hoda Jemeso amen eya na sa tam sere Kristofo ne ye ka owuo ne enkwa asem a enumi se sesi asem na ye ka nti obi hu sesi at the age of 30 a enumi se bone na ekuno bone timi kuno sa na wo tin ni nsu so otimi wu ba se Bible ka se oboneyefo ko owuo mu tin ni ko nkwa mu a ye won kwa
ɛte hɔ daa ho ɛnkwa ɛte hɔ daa a ɛni awieye ɛno na Bible ne ka ho asɛm ɛne owuo nso so ɛwɔ hɔ daa ɛni awieye ɛno na Bible ne ka ho asɛm ɛti me sɛ start biem Romans 5:21 wɔ sɛ na sɛneɛ bɔne di hene owuo mu no adom nso nam tenenee so di hene afa Yesu Awurade afa yɛn Awurade Yesu Kristo so kɔda nkwa mu wɔ sɛ adom nso nam tenenee so di hene adom nso nam tenenee so di hene adom nso nam tenenee so edi hene ti sɛ ɔbɛyɛ tenenee ni a ɔbɛyɛ Kristo ni a na sɛ wo so wɔ adom ni mu di a are so wo nante tenenee akwan so wo bɔ tenenee abrabɔ wo bɔ tenenee kwan to sister brother heaven yɛmfa agudie na ɛkɔ heaven o ɛyɛ ahobrɛaseɛ ɛne nteaseɛ tu ho si wɔ di Kristo asɛm so my brother me ka no kora kyerɛ wo sɛ wodi nkwase asɛm wɔ abrabɔ mu a ɛnyɛ wadwen sɛ heaven no Nyankopɔn bɛka sɛ adom no nti ɛna Kristo bɛka sɛ adom no nti kɔ heaven o deɛ wobɛguo wɔ asase wei so no ɛno na wobɛtwa whatever you read, you know, you sow, no, sorry, you read. The obe guo no, the obe jam, and one obe cha. It is also we a Christo need ya. Swabapa. If it's a Christo say, wanaba, and I do be with Yakro. About bonnet to me so. A jabonnet to me swabapa. Sana edua papa nsusu ntimi nso ababone etu omaba na ade behu nipa koro a woye aba no kosu wura mu edua bebre ni so e wa edua ba bi wo hono ma yen yedi edua ba bi wo hono ma yendi edua ba na yedie no hu ni se ya abapa edua ba yendi no hu se nya abapa sana Kristofo yete ti dua na ba eti suabapa na de obeguo no eno na obetwa de obeguo no eno na obetwa yewe Romans 2:6 Roman for na etiremienu echichemu nsia Ewade Nyankopon asem nie wo se ono na obesusu enipa nyina enyuma so ade ama won maako tio si de obeguo no na obetwa na Bible ne se Romans 2:6 no wo se wono na obesusu nipa ade a waye nyina maako obesusu nipa nyina nyuma obraba obeboye nyuma dia obedi ye wanamontu obetu ye okasa aswasetena mu ade bia do abrabɔ yeye obesusu ni maako ade amano sister brother adwaman na wuti mu no Kristo obesusu di ama wo eso wose je adwaman na se wo bo adwaman na se aban ni bom a brother my sister ask yourself say heaven no wo mu chefa because wose memo adwaman na wo bo memo krono na wo bo so obesusu di ama for the totro no ho the to asem no ho na se wodi brem di a woni problem na se wodi fodi a ane ya wala jeme so amen you have Matthew Matthew 16:27 na me church on yema bi no hu say yes asase we so no adom na ade yi yu ano no so ba di Kristo di a emra ne ahyede da ho enti dia odu abra abo ye no na Kristo ogina so di abu atan
ti medical ma quotation ba ko afiri Romans 2:6 so ono na obi adwumadi a wodi wa asase we so no obeyin ma ko de abu naten. Matthew 16:27. Matthew 16:27. Awurade Yakobon asem ne wo se na onipa ba no de na agya animonyam ne nabofo na ebeba ti o ode na agya animonyam ne nabofo na beba eno na obetua onipa biara ka sene ne ene yo etie nyame asem ye nukro fa nyame asem ni agoro wate oso wole na obetua nipa biara ka nipa biara wabrabo a wo boy ye no enya adumo no akasa adumu ne eloko heaven ayam keka kam wose nipa wabrabo biara wo boy wasase we so no udwumadi a obedi ye no ena oba betua wo ho ka ti se wadun ye se Yesu Kristo tan na adwam na se nipa abone awufuo nyina esole se na revelation kan ye na ensuo be yini di aba eja be yini di aba epu be yini di aba asase be yini di aba ye nyina akogina ahemwa nanim na oba bebu yaten na wadun ye se obeka se wo adomu nti ba se ne kwa sister brother and wa feli wose na ono wose na onipa ba no di na eja anim onyam ne nabofo na ebeba eno na obetua onipa biara ka sene ni nnuma anase ne eno ye etie braba obebo ye no obu aten wade a wodo abrabo ye he sister bone na wo ye no atemu da ho brother anya se wo ye no wo ya fa ho adi tie eya ne ye de nema bi ye ho ano adom ni binti sister hweye yawo na usha yawo fofo na wani kura hu ade eche kaka na start say wo twetwe wani kurukuru na wo nte kasa eche kaka na start say wo tenne wodo wachire na da ho na obutu ye wodu wati butu ye na start say wodo okotodwe no nsa enante say fence wa wia edu mre bi na start say wo sole agina ho edu mre bi na start say wo tutu nan edu mre bi na start say wo kọ edu mre bi na start say wo sua kasa enne ubube enne wo kwa America enne de open ade wa bra boye ti sesia no na Bible ne ka say yenka ye bofo bre wo ye mlanti bre man sana da boni na du satam we na wo ye ne wankasa ope no emre ni nia obetimi nya agya obetimi de atwe ho afiri bone ho aye de etene edi ye betre mo da ne da nyina ho ye kana sa wan fa ye de ya kan ye de ya kire kanya me asem a kire se ye me dodo ama tumu nya ode ye John 5:29 John 5:29 Awurade Nyankopon asem ni wo se na wafiri adi na won a woyo papa no beko enkwa wusoriemu na won a woyo bone no beko atemuo wusoriemu eti se wo kasa adom bi nti a ene papa ba ebiem ena bone ba ebiem ti o sese na wote ase no se wunya wu a adom no eni ho ma obiem sese a wote ase na wo adom ho kwan adom ne se Kristo afa me so kasa kire wo sese a se bone na wo ye no jai satra wadwen e ya adom enye obi a no wate satra wadwen etu anyotu ni bi wo se eya misuma sa akofo yi one de wante Kristo asem da wode abosonsom sa na aku ede akowuom eya osuma sa akofo yi efa na obegina wo ahemwa nanim obegina wo adom merenim sabani bom papa yende yenya adom numu chefa sa meka nyame asem a kire wo ye de ye ho to so sa wo de ho to so no oni problem adom mere no wo nkwanje satra wadwen sister brother na abani bom a wayira so wa satra wadwen a
You need to repent. You need to repent from your sins. O satra wadwen. Said I make us say, but say, "Boy, I want him in Nibium." Said me a wood tear me. I had no intimate tear me bium. Now, who are Konya so yardin satra? Who are Konya so satra wadwen? 2 Corinthians 5:10. 2 Corinthians 5:10. Awurade Nyankopɔn asɛm ni ɛwɔ sɛ 2 Corinthians yemie 2 Corinthians 5:10. Awurade Nyankopɔn asɛm ni ɛwɔ sɛ na etwa sɛ yɛn nyinaa yɛkɔpie Kristo atemmuo dwa no anim ɛhɔ tio etwa sɛ yɛn nyinaa yɛkɔgyina Kristo atemmuo da n'anim na obiara anya deɛ ɔnam ne nipadua so yɛ ɔyɛ nyame asɛm yɛ dokoro na obiara anya deɛ ɔnam ne nipadua so yɛ ɔyɛ no papo bɔne o sɛnea wɔyɛ ɔyɛ no tio me sɛ gyina so bio 2 Corinthians 5:10 wɔse na etwa sɛ yɛn nyinaa yɛkɔpie Kristo atemmuo dwa no anim ɛhɔ na obiara anya deɛ ɔnam ne nipadua so yɛ ɔyɛ no wɔse papo bɔne o sɛnea wɔyɛ ɔyɛ no sɛnea wodo abrabɔ yɛyɛ no manam ontu a wotu yɛ no abrabɔ a wobɔɔyɛ no wode kɔ akɔgyina Kristo anim wɔbu atɛn nti sɛ wo mo abrabɔ yie na woyɛ akɛhɛmɛ deɛ adom na ɛkɔ a sɛ abɛn ni nyɛ bɔ mu ne sɛ awufo sɔre ne kɔgyina ahengua n'anim a saa tam no watena na temmuo gya no so nti wabrabɔ a wobɔɛ no wɔde bɛbu atɛn o saa tam no wuo no obewu sɔle yɛ no akonya wɔde to hɔ ma yɛ no wandi so to wobɛdi fu ba sɛ wodi so a wodi ne mmara ne n'ahyɛdeɛ so deɛ a ɛne obu atankora na wodi bem to wo baabi a woyɛ dɛ okɔ ɛte sɛ deɛ obidu edi nipa mmienu akɔgyina court ɛwɔ sɛ baako di fo na baako di bem uchi mu tamu yɛ nyama kɔgyina court wodi bimo wandi bimo akɔgyina court ba wodi bimo a wodi anigye na ba fie sɛ wodi fo a awerɛhoɔ na wodi saa na teɛ itu abrabɔ a yɛ bɔ no atemmuo da hɔ ɛma me no mmienu Jesus Christ will judge me and you. It's whatever we are doing with our life, we have to be very careful because abani bomu and I say uwa Bible say to send people preoccupy no wo na chi na temu da ho na yi wasum na fa ne yie pa na fa kan abra bon ho na aboa wo sa what you wanna say o ye tini ni a wo won kwatenten so obo abra bo se de Kristo be bo no no a se de Bible quotation me yi no 2 Corinthians eken so obo abra bo ese unsuro atamu because obi obo abra bo tene no o tena ho da obi obo abrabọ tene no o tena ho da obi omo abrabọ tene no owu Romans 6:23 Awurade Nyankopɔn asɛm ni wɔ se na bɔne akatua ne owuo na Onyankopɔn adom akyɛdeɛ ne da enkwa yɛn Awurade Kristo Yesu mu ɔsɛ bɔne akatua ne owuo na obi a obenya adom na obedi nsɛm no so no ne deɛ da nkwa timinwa ba ma minwa ba anwum na ɛbɔ no ɔsɛ ɔkwan no ni Nyankopɔn kwan no ni menhwɛ wachi kɔ wanim kɔsi da
Nyankopon se ne kwan pa no ni menhwe wachi. And brother, so also adum ni mu dia ene e kwan no fa kwan no so ten memane menhwe wachi. Jebe so amen. Ti onyi me pa. Wo ho na no na wahu no. Eno ni okwan pa. Oh. Eya sumdue kwan. Okwan no ni Nyankopon kwan no ni. Menhwe wachi ko wanim ko sida. Ne kwan pa no ni. Menhwe wachi. Weni no kura han no, ne kura kwan no. So obeje Awurade Nyankopon asemachi, e opena nim onyama wa anya yiraba. Eti yahwe Romans 6:23 no. Awurade Nyankopon asemni wo se na bone akatua ni owuo. Na Nyankopon adom akyede ne da enkwa yen Awurade Kristo Yesu mu. Nyankopon adom akyede ne da nkwa. Na adom akyede ne da nkwa. To my brother, my sister, so what's adum no mu dia? So what's adum no mu dia? Ene ye de Kristo pe. Bari ka mu hu se adum no so obedi Yesu Kristo dia wo se adum no. Masa mu hu se wabrabo a wo bɔ no na wo gya so de abu aten. Yes adum no nya wura mu ano ano ye mu aten. Na proof of cha wo mu hu se bebu aten. Wabrabo a wo bɔ no ana Kristo gya so de abu aten. Besam wo hu se bɔne akatua ne owuo. Na adom no so wura mu na ye de adom ne pa wo dan kwa. Yes ehwe Romans 8:6. Romans 8:6. Awurade Nyankopon asemni. Wo se na honam adwen ye owuo na honhom adwen ye nkwa. Tio ye Bible ka honam a okasa about bɔne. Oka honhom a oka trene. To wase me nante honam mu ye ni honhom ye nante honhom. To wase wiase nkwase anema no ode be sɛ nyansafo ani wo. Honam ne wiase no nyansafo ne Kristofo ona wodi Awurade Nyankopon asemachi. Otu Kristo mu anamon. Wo fa Awurade Nyankopon asemato o mabra ba o mo so. Na enye wiase de. Wiase ye bi na me ye bi. Entare bɔne ye de ho ahyem. Eye bɔne enkomo bɔne sa obrapa. Kristo ni hwadamfo ani ninam. Kristo ni hwadamfo ado ho abɔno. Wo fa ho bɔnamfo a wodi nkwase asem obeka cho se gya nkwase asem ye nyansane ma. De wo kwa kofa boy ya obeka cho se wo fa boy ya moa wo. De wo kwa kofa ge obeka cho se wo fa ge ya moa wo. De obeka cho se kosia de duye nkwa asole. Wo de pressure be si usu se satra wadwen. Ono ni adamfo wo so wo fa. Ba wa adamfo ane ninam akohwibra. Eno wo frɛ se bra me yenko ayi. Enquirinsa Sunday special, Saturday special. Mle we ya mra e wo se yamni breni asum Kristo yi honhom ne nokorem. Eto Kristo mu anamon. Sister brother, ahwo fa yemfa nko heaven, ahwo tan so nko heaven. Tio, wa brabo a wo bɔ no, ene do ko heaven. Hia emfa ho no wo hia wudie. Sika emfa ho ni sika wo. Edin emfa ho wo din se woni din. Eno de an Kristo no wonfa ho. Wa brabo a wo de wudi padua be boye. Bible say Awurade Nyankopon bo e de form na tie no bo nipa. To ho me nkwa ho me gu nipa mu. Nipa be ya okrati asefo. Eti wa brabo a ho ma wo de ma wo no kra wo de ma wo no tumi wo de ma wo no de be boye no. E de wo ba be bu aten. Ti ya ka se jan kwase asem le nyansane ma anya didi atam o. Kwase agina wo ma bone. Nyansa agina wo ma trene. Kwase agina wo ma bone. Nyansa agina wo ma trene. Yahwe Romans 8:6. Awurade Nyankopon asem ni.
wose na honam adwen ye owuo na honhom adwen ye nkwa ne asomdwie ti se obenya nkwa asa nya asomdwie ade se obotren nya brapo ti wankasa ya adom o adom no de wunya be Kristo ni adom no wanya wo de wo ti adom no eti Bible say adwensa kire bie ni ho ma owufo obi a wawuo so wunya wu adwensa kire bie ni ho bie mo ti wuti asi na adwensa kire da ho ma wuti asi ni ameka sei obi a wawuo wonte de meka ba wo a wo wuti asi wuti de meka ti sister brother say jamaya se watare awro sa atare ni tugu konkon sam papa mu aka ya bufu hantan ni bre bone ase watare awro sa atare ni tugu na ko sa atare e be ma atren ni abrabo na Kristo pe na nim onyama wa anya gina ba wate ya sho Romans wa 8 da na ya kan na 13 ewani yakopon asem ni wa se na se mote ase honam fam a mubewu na se mudi honhom kum nipadua no eno yo a mobetena ase afi won se yakase bone a yakase honam gira wo ma bone wiase gira wo ma bone honhom gira wo ma trene ti se ade honam eku nipadua na yebewu ay do honhom nante honam ede honhom ma nipadua na honhom kum nipadua na honhom ane ye honhom ne ye ne de hen papa yo tene ayomiye ojo oma asundue unya ye wade no obu anfu no wa wo kla na nipa na wa ye wade na onipa na gifo no wa sa asiesie eno na Kristo wope enya de ye na de ya na odi ahye ne mu no yi ne hu afri group mu de ye na de na odi ahye ne mu no ni nipa nya asem de ye na de a na odi ahye ne mu so onkwa asori bio so wunti na se se wo Bible say onsabonkum hawa twatotwene eti se wo be ha me de a ene afi na ekro minsi asori dan mu bio Bible say onsabonkum hawa twatotwene tambia dane dan nyina Kristofo sense emre ho asese beti awari Nyankopon asem no dane dan nyina twa yensa totwene itwatotwene wonsa no so e ba akopɛ wonsa na etwa wona e ba akopɛ anu akoso ye wade watwa wonsa to atwene kwa me so ye wade anu eti watwa wonsa to atwene o ma me so ye watwa ne nsa nyina ato aguo isi ane ma me na eduru so watwa ne nsa to atwene wonsa nsu ye tu pɛ Bible no so kasa ma wakan na kasa buo ena na odi bu yen ahanta ne ahoma so nti akoso ye na ade no watwa ne nsa ba ko ato atwene che Bible say obi wade ne se wo mpa twa wonsa no to twene ehesa wo do nsa ba ko pe ba ko so ahimam che se wo de wonsa ne mi nyina ba ko jema akose to watwa ba ko ato atwene ena me sofo obani me so ye na ade no watwa ba ko na aka no so ato atwene sister Kuya also here na dey abra kwasi also here na dey o se betwa nsa to atwe no ensa be no watwa o ntwan wie dey enye ya adwen se ebeti Awurade Nyankopon asem enye na adwen se obeti Awurade Nyankopon asem Bible say munim say mu ni atene fo na mabu wiase aten a mutimi nsiesie sem kotoa obi ya wade wadi ahye o mu wantimi nsiesie woni nipa na ya aka woni nipa na ya aka ya ka Kristofo a wo kan to ho kan ho brother sister ho nka ho you hu free Romans 13 ho na Romans 13 say si asem su bi me de pa wo say na se mote bo ase honam fam a mubewu na se mode honhom kum nipadua no eno ye a mobetena ase the sister anya asetra sesi asem na ya na Bible ne ka ho dan kwa owusori asem na woni wo kan sesi ya utu owusoro se obewu o se owusoro se obewu ko ya ka to se nipa wu atemu bi da ho wa brabo na wo bo no wangasa wo hwemu abrabo na wo bo no nse de Kristo pe tu so se obewu ewu no so se wo twumuta obewu ah wo twumuta obewu etie ne start ne ntam ne wa wie ntam je me so amen
Yɛnhwɛ Galatians 6. Galatians 6:8. Galatians 6:8. Awurade Nyankopɔn asɛm nie wɔ sɛ die ogu ma ne honam no efiri honam mu betwa proye na die ogu ma honhom no firi honhom mu betwa daa enkwa. Bible ne na ɛka ho die ogu ma honam no na honam betwa proye na die ogu ma honhom no na honhom betwa daa enkwa. Sister, brother, you need to repent. We hear den satla wodi betwa akoda nkwam anya proyem o ka no bewu ama obi afa achi ne kwa wanhwa ekwan a wo fa so na wotwi ka no nipa na oba befa no kwa befa so obetwi ka no. Sister, ubewu o misu bewu. Evans Professor Atames obeye o president okọ Kofi Annan UN panyini owai okọ Tadi Boncha kabaye obi mentor okọ Gay Ebony baye obi mentor owai okọ Da Sible Jamra baye obi mentor okọ saa na won so beko na mo so beko so for mo akono beka nyame asem owai okọ so for bebre Peter mo Jesus Christ na yesom no kura no aba asase we so owai ye boni din di kasaba ye fa ye nya dai enhu no Peter mo nyina bo mu din kasa ye fa ye enhu. Sister, brother, sa Yesu Kristo no yesom no aba asase we so no wan transo anche o sa de papa bia ni asase we so 33 years no asema wie madwuma na pa ana okoye na wo de wo ba betra asase we mu na wo be fa Yesu Kristo na wo so ye Kristo ni na wo de mra na ahyede ato wo de wo fa asase na bobo ana wo hiri kwame akofia kwadwa kwase adin wo de ato no ho so na wo de no asase we so Yesu Kristo na nkasa na wo so no ba wa nche o Obey na dwuma adwane ko na wo de wutra ye wonya 40 years wonya 18 years 19 years or 3 years pe na ye adwuma wo te sakra wa adwen na wusa up to date wo da so di nkwase asem wo de sakra wa adwen. Then we last quotation our Ephesians 4 22 to 24 the last quotation I make him Ephesians 4 Ewurade Nyankopon asem nie 4:22 to 24 o say ene say mokane abrabo fam de munyi nipadua dada erese wo nipadua akonomu no enchene nipadua dada no abrabo dada na wo bo no Kristo si menka kire wo na no pa wi anumire se yuto twene na emwa wo 23 na momma onye mo foforo mo adwen honhom mu na asem na eba no enye ofoforo wo adwen no honhom mu na me asem no entretene emfa wo nante 24 na monhye nipadua foforo wo bo no Nyankopon so no kware tenene ne ahote emu. Sister, brother, nyame asem nie nipadua dada no Bible say ye nyimfiri ho na die beko owuo mu oseye mu na ye nante wo ne kuramu nyame asem mu ode mra ne ahyede ato ho amayen yemfa saa mra ne ahyede ani enti so na nche hu firi bone ho nyema emmoa ye ho ye nante wo tini nim ne se Kristo pie na nim onyamu a menu mienu ya nya yeraba sacha wadwen brother sister sacha wadwen sister brother sacha wadwen me mama papa group leaders asofo anyotofo ensolema mo sacha wadwen for me Kristo na mra wei eye end time awiye bra na ewom no so wan sacha wadwen a wakina bi wan kaya nsu a obekaya asere Awurade nhirawo onye okehye so wutie mie wiase nhine Nyankopon tumi nyina wura o maye da wase papa wasema ba o manchen
da wase so obekyerɛkyerɛ yɛn no ma yehu nokorɛ na yɛde yɛn ho ato so awurade sɛ asɛm na kɔna wie yi a ɛno nkyerɛ sɛ yɛne wontam ɛne ususuyɛ ogyina tuo ɛne anam ontuo no nso akɔ awieyɛ kɔsɔfo wataban kɛseɛ no kata yɛn so yɛfiri ɔsɛfo bonsam agyina tuo mu bonsam hyehyɛ yɛdie biala hyira yɛn pagya yɛn fa asɛm yi so biebie pon ne akwan ma yɛn de owuo da no soɔ yare anim guaseɛ yale bɔne akwanhyia osu ne awerɛhoɔ adwumasɛyɛ ahokyerɛ da no soɔ kristo fa asɛm yi so kuma yɛn di ma yɛn biebie pon ne akwan ma yɛn yɛn nkunim Jesus yɛda wase me anya asɛm tiefo yɛfo anya asɛm tiefo kwa adom no nti agyedifo nkyɛ me so amen. Jeremiah meka say from Evangelist Obed Osei Dennis asafo amewom yɛ Holiness Power Evangelistic Ministry ayane a wote yɛn kan ɛyɛ Jesus Witness Evangelism ɛnya asɔle ɛyɛ evangelism group ayɛ de Awurade Nyankopɔn asɛm ɛkɔ wiase afa nan nyinaa ti sɛ wo pɛsɛ wo bana ne nante a akonya wo ho wo pɛsɛ wo boa yɛn ne de asɛm no so kɔ akonya wo ho wo pɛsɛ wo invite yɛn ne yɛba ne yɛbɛkyerɛkyerɛ wo ane no bɛkasa yɛbɛpitu wo asafo mu a akonya wo ho wɔna wɔda ano no ɛyɛ Evangelist Obed Osei Dennis ɛne Evangelist Daniel Opoku Washington wo pɛsɛ wo frɛ na wobɛtumi afrɛ ɛwɔ akasamu yi mu phone number nie wɔhwɛ na wo ni Ghana na wo amanone ade sɛ wo de +233 and as 00233 edi animu ansana watimi anya yen number ni 0240 819969 0240 and as 0545 849615 0545 849615 ubetima hu YouTube and as Facebook and as Facebook Jesus Witness Evangelism Jesus Witness Evangelism and I say JWE and I say Evangelist Obed Osei Dennis Evangelist Obed Osei Dennis and I say Evangelist Daniel Opoku Washington Evangelist Daniel Opoku Washington ubetima hu your Facebook and I say YouTube but me so afre your phone number no so Awurade Nyankopɔn hyira wo onye okese je me so amen bye bye.